Good morning, everybody. My name is Shrikant. So, lecturer in chemistry, Dr. BRR Government College, Jadchalla, Mahabubnagar district. So, Department of Chemistry. So, today I will discuss about the heterocyclic compound. Two means so second day of heterocyclic compound. First day I discussed about the what is heterocyclic compound, what is classification of heterocyclic compounds, okay, nomenclature of heterocyclic compounds, so aromaticity of heterocyclic compounds, and Pyrrol acidity nature. So this all topics discussed yesterday. Okay, today I will discuss about the heterocyclic compounds. So that's Pyrrol, Furan, thiophene. Pyrrol, Furan, thiophene, Pyrrol, thiophene synthesis and reactions. Pyrrol, Furan, thiophene synthesis and reactions. Okay, so let's go. So see here, now today I will discuss about the Pyrrol synthesis and best chemical properties. Okay, Pyrrol is a 5-membered heterocyclic compound. Pyrrol is 5-membered heterocyclic compound. In Pyrrol, nitrogen is heteroatom. In Pyrrol, nitrogen is heteroatom. Pyrrol structure is as follows. ఇక్కడ మనకు Pyrrol structure ఇచ్చారు, అవునా, 5-membered ring. Okay, in this 5-membered ring 4 carbons are present and 1 nitrogen. 1 nitrogen is present. Okay, so this is Pyrrol. Pyrrol is a 5-membered ring. Pyrrol is a 5-membered heterocyclic compound. In Pyrrol, nitrogen heteroatom is present. So Pyrrol structure. Okay, here see here. Now, so go for preparations. Go for preparation from 1,4 dicarbonyl compounds. From 1,4 dicarbonyl compounds అంటే 1,4 డైకార్బోనిల్ నుండి ఫిర్రోల్ను తయారు చేయుట. ఓకేనా, సో దీన్ని నేమ్ పాలినార్ సింథసిస్ అంటాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. సో పాలినార్ సింథసిస్. ఓకే, నౌ సీ హియర్ cinnamaldehyde. So undergo the ketoenol tautomerism. Okay, so now enol form reacts with ammonia. So it forms Pyrrol. Okay, so enol, so first keto form is there. So 1,4 dicarbonyl compound. So it will undergo ketoenol form. So enol form reacts with ammonia. It forms Pyrrol. Enol form reacts with ammonia. It forms Pyrrol. Okay. This is Paulnar synthesis. Very very important reaction. Very so important reaction. Here ketoenol tautomerism means we know already. So see here. So this is 1, 2, 3, 4. Okay, so 1,4 dicarbonyl compound. So it is undergo enol form. So enol form means the carbonyl convert into OH. So it reacts with ammonia. So it forms 5-membered hetero compound, that is Pyrrol. Okay, so this is Paulnar synthesis. 1,4 dicarbonyl to Pyrrol reacts with ammonia. So 1,4 dicarbonyl can first convert into enol form. So this enol form reacts with ammonia. It forms Pyrrol. Okay. Next preparation from acetylene. Acetylene and ammonia on passing through red hot tube forms Pyrrol. ఎసిటలిన్ను మరియు అమ్మోనియంను రెడ్ హాట్ కాపర్ ట్యూబ్లోకి పంపిస్తే మనకు ఫిర్రోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. ఫిర్రోల్ ఫార్ములా రాస్తారు ఇక్కడ అంతే, C4H5N అని ఉంది. ఓకే, సో 2 moles ఆఫ్ ఎసిటలిన్ను
సో ప్లస్ అమ్మోనియాని కలిపి రెండింటిని కలిపి కాపర్ రెడ్ హాట్ కాపులోకి పంపిస్తే సో మనకు ఫిర్రోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ అనేది గ్యాస్ రూపంలో బయటికి వస్తుందండి. సో ఇది నెక్స్ట్ ఒక ప్రిపరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. ఫ్రమ్ ఫ్యూరాన్ అండ్ అమ్మోనియా. సో ఫ్యూరాన్ reacts with ammonia in presence of Al2O3 at 480 degrees centigrade. Furon on heating with ammonia at 480 degrees centigrade in presence of Al2O3. ఫ్యూరాన్ అమ్మోనియాతో Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ సమక్షంలో 480 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వేడి చేస్తే సో మనకు ఫిర్రోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. ఏంటి? ఫిర్రోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దాంతోపాటు వాటర్ బయటికి వస్తుంది. సో ఇది ఒక సింథసిస్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ సో సింథసిస్. ఫస్ట్ ఈజ్ పాలినార్ సింథసిస్, సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ ఎసిటలిన్, థర్డ్ వన్ ఫ్రమ్ ఫ్యూరాన్ అండ్ అమ్మోనియా. ఫ్యూరాన్ మరి అమ్మోనియాను సో 480 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర Al2O3 సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే మనకు ఫిర్రోల్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ from succinamide. So succinamide on heating with zinc dust. So first see here, succinamide converted into enol form. So why? Because here 2 carbonyls are there. So this converted into, so keto form is converted into enol form. So that enol undergo the, in presence of zinc dust, it forms furrol. Okay, so this is another method. Next method, so preparation of furrol from ammonium mucate. Okay, so this is a structure of ammonium mucate. So this ammonium mucate, when ammonium mucate distillized with glycerol at 200 degrees centigrade, it decompose into music acid and ammonia. This music acid undergoes dehydration, decarboxylation and cyclization by reaction with ammonia. Okay, first మనం అమ్మోనియం మ్యూకేట్ను సో గ్లిజరాల్తో 200 డిగ్రీస్ దగ్గర చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మ్యూజిక్ యాసిడ్ వస్తుందండి. ఈ మ్యూజిక్ యాసిడ్ను సో మనం 2 moles ఆఫ్ అమ్మోనియాతో చర్య జరిపించి చేస్తే సో యాసిడ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫ్యూరాన్ వస్తుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ హీట్ చేస్తే 2 moles ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఓన్లీ ఫ్యూరాన్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యూరాన్ మళ్ళీ అమ్మోనియాతో చర్య జరిపిస్తే మనకు ఫిర్రోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ N potassium furrol. Hydrolysis of N potassium furrol to form furrol. Okay, so potassium furrol plus H2O undergo the hydrolysis. It gives the furrol plus KOH. Okay, next chemical properties of furrol. At 10 degrees furrol reacts with nitric acid. So see here, furrol reacts with nitric acid in presence of acetic anhydride to form 2-nitrofurrol. So this is one electrophilic substitution reaction. So already we know the electrophilic substitution reactions. So about the electrophilic substitution reactions, electrophile substitute second position only, that is the major product. So that's why furrol reacts with HNO3 in presence of acetic anhydride. It forms 2-nitrofurrol and byproduct is acetic acid. This is one of the so electrophilic substitution reaction. Next, another reaction, sulfonation reaction. So at 110 degrees centigrade, furrol reacts with SO3 in presence of pyridine to form furrol 2 sulfonic acid. This is also
So electrophilic substitution reaction, sulfonation reaction. Here use the mild agent. Why? Because H2SO4 is strong agent, so that is not used. So here use SO3 only. Okay. So Pyrrol reacts with SO3 in presence of pyridine at 100 degrees centigrade. It forms sulfonic acid. Pyrrol to sulfonic acid. Okay. Right. We'll go for next page. Now see here, third reaction. So halogenation. So at 0 degree centigrade, Pyrrol reacts with sulfuryl chloride. At 0 degree centigrade, Pyrrol reacts with sulfuryl chloride in presence of ether. SO2Cl2. So at 0 degree centigrade, Pyrrol reacts with sulfuryl chloride in presence of ether to form 2, 3, 4, 5 tetrachloropyrrol. 2, 3, 4, 5 tetrachloropyrrol. Now see here reaction. So Pyrrol reacts with SO2Cl2 in presence of ether. It forms 4 chlorine substituted Pyrrol. Okay. So that is one type of halogenation. Next, second case here. At 0 degree centigrade, Pyrrol reacts with bromine. At 0 degree centigrade, Pyrrol reacts with bromine in presence of ethyl alcohol. To form 2, 3, 4, 5 tetrabromopyrrol. At 0 degree centigrade, Pyrrol reacts with bromine in presence of ethyl alcohol to form 2, 3, 4, 5 tetrabromopyrrol. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నా 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఫిర్రోల్ను బ్రోమిన్తో చర్య రూపిస్తున్నాం. దేని సమక్షంలో? ఇథైల్ ఆల్కహాల్ సమక్షంలో చర్య రూపిస్తున్నామండి. అప్పుడు మనకేమవుతుంది? 4 బ్రోమ్ అంటే 4 బ్రోమిన్స్ అటాచ్డ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఇన్ ద హాలోజనేషన్. ఇన్ ద థర్డ్ కేస్, Pyrrol reacts with iodine. In presence of NaOH. To form 2, 3, 4, 5 tetra iodopyrrol. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఫిర్రోల్ను అయోడిన్తో NaOH సమక్షంలో, ఫస్ట్ ఏమో ఫిర్రోల్ను SO2Cl2 ఈథర్ సమక్షంలో జరిపేస్తే 4 టెట్రాక్లోరో ఫిర్రోల్ ఏర్పడింది. సో అదే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఫిర్రోల్ను బ్రోమిన్తో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తున్నాం. అప్పుడు 4 బ్రోమో అంటే టెట్రాబ్రోమో ఫిర్రోల్ వచ్చింది. అదే ఫిర్రోల్ను అయోడిన్తో NaOH బేస్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తున్నాం. ఇక్కడ అప్పుడు ఏమొచ్చింది? టెట్రాయిడో ఫిర్రోల్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇవి మనకు హాలోజనేషన్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ Riddlecroft acylation. Next reaction, Riddlecroft acylation. This is named reaction. At 250 degrees centigrade, so reacts with acetic anhydride. 250 degrees centigrade, Pyrrol reacts with acetic anhydride in presence of pyridine. At 250 degrees centigrade, Pyrrol reacts with acetic anhydride in presence of pyridine to form 2-acetyl Pyrrol. సో ఫిర్రోల్ తీసుకున్నాం. ఫిర్రోల్ను ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రేట్తో పిరిడిన్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే నాకు 2-acetyl Pyrrol అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. 2-acetyl Pyrrol అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ acylation reaction. Riddlecroft acylation reaction. Next, see here, Riemann-Tiemann reaction. So Pyrrol reacts with chloroform. Chloroform means CH-Cl3. So Pyrrol reacts with chloroform in presence of aqueous KOH. To form Pyrrol 2 aldehyde.
Pyrrole react with chloroform in presence of aqueous KOH to form pyrrole 2 aldehyde. ఫిర్రోల్ను CHCl3 ప్లస్ KOH సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తున్నాం. మనకి ఇది ఫినాల్లో కూడా ఉంటుంది మనకి, ఓకేనా. ఫినాల్ టు సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ చేస్తాం, ఐడియా ఉంది. సో అదే ఇక్కడ సేమ్ రీమన్ టింబర్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఫినాల్ కాకుండా ఫిర్రోల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫిర్రోల్ రియాక్ట్స్ విత్ క్లోరోఫామ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ aqueous KOH ఇట్ ఫామ్ ఫిర్రోల్ 2 aldehyde. ఫిర్రోల్ 2 aldehyde. సో బై ప్రొడక్ట్, ఎక్సైజ్ ఆఫ్ బై ప్రొడక్ట్ ఈజ్ 3-chloropyridine. 3-chloropyridine కూడా ఫామ్ అవుతుందండి. సో 3-chloropyridine కూడా ఫామ్ అవుతుంది. 3-chloropyridine కూడా ఫామ్ అవుతుంది. Gutterman's reaction. Gutterman reaction. Pyrrole reacts with HCl. HCl. Pyrrole reacts with HCl. So has a water to form Pyrrole 2 aldehyde. So this is also named reaction, Gutterman reaction. So Pyrrole reacts with hydrogen cyanide plus HCl in presence of H2O to form Pyrrole 2 aldehyde. Pyrrole 2 aldehyde. So this is also named reaction. Okay. Next, seventh reaction. So diazo coupling reaction. Diazo coupling reaction. Pyrrole react benzene. Pyrrole react benzene diazonium chloride. Pyrrole reacts benzene diazonium chloride in presence of weak acid. In presence of weak acid to form 2-phenyl azopyrrole. Pyrrole reacts with benzene diazonium chloride. Pyrrole reacts with benzene diazonium chloride in presence of weak acid to form 2-phenyl azopyrrole. To form 2-phenyl azopyrrole. ఇక్కడ మనము ఫిర్రోల్ను సో బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్తో చర్య జరిపిస్తున్నామండి. ఫిర్రోల్ను బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్తో చర్య జరిపిస్తున్నాం. సో అప్పుడు మనకు 2-phenyl azopyrrole వస్తుందండి. 2-phenyl azopyrrole అనేది ఫామ్ అవుతుంది. 2-phenyl azopyrrole అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డైఎజో కప్లింగ్ రియాక్షన్. డైఎజో కప్లింగ్ రియాక్షన్. Next reaction, N-methylation reaction. N-methylation means so reacts at nitrogen. Reacts at nitrogen. Now see here, at 60 degrees centigrade. At 60 degrees centigrade, Pyrrole reacts with methyl iodide. At 60 degrees centigrade, Pyrrole reacts with methyl iodide to form N-methylpyrrole. At 60 degrees centigrade, Pyrrole reacts with methyl iodide to form N-methylpyrrole. N-methylpyrrole. Okay. Now see here this reaction. So this is Pyrrole reacts with methyl iodide. So here replace with hydrogen. Replace hydrogen with methyl group. Methyl group. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు N దగ్గర ఏమైంది? సో మిథైల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అయిందండి. N దగ్గర ఏమైంది? మిథైల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ ఆ హైడ్రోజన్తో కలిపి హైడ్రోజన్ అయోడైడ్గా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, హైడ్రోజన్ అయోడైడ్గా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ Kolbe-Schmidt carboxylation reaction. Next reaction, Kolbe-Schmidt carboxylation reaction. At 120 degrees centigrade, Pyrrole reacts with carbon dioxide. At 120 degrees centigrade, Pyrrole reacts with carbon dioxide or CCl4 in presence of KOH to form Pyrrole 2 carboxylic acid and Pyrrole 3 carboxylic acid. సో ఫిర్రోల్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో లేదా CCl4 KOHని ఏదైనా ఒకటి ఉపయోగిస్తాం. సో టు ఫామ్ ఏమవుతుంది? Pyrrole 2 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే COOH గ్రూప్ సెకండ్ పొజిషన్లో కానీ లేదంటే థర్డ్ పొజిషన్లో కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ 2 ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. సో నువ్వు కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేసుకుంటే సో యాసిడ్ సెకండ్ గ్రూప్లో అటాచ్ అవుతుంది, లేదంటే థర్డ్ గ్రూప్లో అటాక్ కావచ్చు. సో Kolbe-Schmidt carboxylation reaction. So at 120 degrees centigrade, Pyrrole reacts with carbon dioxide or CCl4 in presence of KOH to form Pyrrole 2 carboxylic acid and Pyrrole 3 carboxylic acid. Oxidation reaction. Oxidation. Okay. Now see, Pyrrole gets oxidized with chromium trioxide
Pyrrole gets oxidized with chromium trioxide in acetic acid. So melt results. Okay, na? So now see here, Pyrrole so reacts with chromium trioxide in acetic acid. So malimide results. Malimide. So means so Pyrrole lo so second position lo fifth position lo carbonyl వస్తుంది. ఓకేనా. సో దీన్ని మాలిమైడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ reduction reactions. So Pyrrole reduction reactions. Pyrrole on reduction in presence of nickel. Pyrrole on reduction in presence of nickel to form pyrrolidine. Pyrrole on reduction in presence of nickel to form pyrrolidine. Tetrahydrophilo. That is tetrahydrophilo. అంటే మనకి ఇక్కడ సో రెండు పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ పై బాండ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఫిర్రోల్ను హైడ్రోజన్తో నికెల్ సమక్షంలో చర్యనిపిస్తున్నాం. ఫిర్రోల్ను హైడ్రోజన్స్తో నికెల్ సమక్షంలో సో క్షయకరణం చెందిస్తే మనకున్న పై బాండ్స్ అనేవి పోతున్నాయి. అందుకే ఇక్కడ టెట్రాహైడ్రోఫిల్లో అని అంటున్నామండి దాన్ని. Pyrrole on reduction in presence of nickel to form pyrrolidine. Pyrrole on reduction in presence of nickel to form pyrrolidine. Okay. Next, second case in the reduction. Pyrrole on reduction in presence of zinc or acetic acid to form pyrroline. So pyrrole means 2,5 dihydropyrrole. Pyrrole on reduction in presence of zinc acetic acid to form pyrroline. Pyrrole on reduction in presence of zinc acetic acid to form pyrroline. సో ఇప్పుడు ఫిర్రోల్ను జింక్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ సమక్షంలో చర్యనిపిస్తే మనకు ఫిర్రోలిన్ మీన్స్ ఏంటి, 2,5 డైహైడ్రోఫిర్రోల్ అండి. అండ్ ఇక్కడ సో మనకు సో సెకండ్ ప్లేస్లో ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో హైడ్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అందుకే డైహైడ్రో అంటున్నామండి. సో అంటున్నాం. థర్డ్ పొజిషన్లో ఫోర్త్ పొజిషన్లో మనకు సో డబుల్ బాండ్ అనేది వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఖాళీగా ఉంది కూడా హైడ్రోజన్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి. అందుకే 2,5 డైహైడ్రోఫిర్రోల్ అని చెప్తున్నాం. 2,5 డైహైడ్రోఫిర్రోల్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ సో ఫ్యూరాన్ రియాక్షన్స్. This is so our Pyrrole. So Pyrrole synthesis. So preparation 3 or 4 5 types of preparations are. First is polymer synthesis, second one from acetylene, third one from furan and ammonia. Okay. So fourth one from succinides, fifth one from ammonium mucate, sixth one n potassium Pyrrole. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిర్రోల్ను సింథసిస్ చేసేవి. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసరికి సో నా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఇక్కడన్నీ సెకండ్ పొజిషన్లో, సెకండ్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్. సెకండ్ పొజిషన్ ఈజ్ మేజర్. ఓకే. సో నౌ సి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. నైట్రేషన్ రియాక్షన్, సల్ఫోనేషన్ రియాక్షన్, హాలోజినేషన్ రియాక్షన్. In this halogenation 3 cases there. So with chlorination, bromination, iodination. Okay. Next, fourth reaction, named reaction, Riddlecroft Acylation. Okay. Fifth, Riemann-Tiemer reaction. Next, sixth, Gutterman reaction. Next, 7, diazo coupling reaction. Eighth reaction, N-methylation reaction. Ninth, coal-base midge carboxylation. Tenth one, oxidation reactions. Okay. 11th one, reduction reactions. These all are Pyrrole synthesis and chemical properties. First to see దిస్ ఈజ్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఫిర్రోల్. అంటే ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనకు ఫిర్రోల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఫిర్రోల్ యొక్క ఎసిడిక్ క్యారెక్టరు, ఫిర్రోల్ యొక్క సింథసిస్, ఫిర్రోల్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఇవంతా కూడా ఫిర్రోల్ గురించి. ఓకేనా. నౌ నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఫ్యూరాన్ synthesis. Okay, now see here. So next topic, Furon. Okay. So Furon is 5-membered heterocyclic compound. Okay. So in Furon, oxygen is a heteroatom. Furon structure is a
So furan structure, see here. So 4 carbons are present. So 1 oxygen. Okay. So here 2 pi bonds are present. Okay. This is so different structures of furan. So for normal carbon structure. So this is 2 pi bond structures. Now this is circle structure. Circle structure. Okay. So furan is a 5-membered heterocyclic compound. In furan, oxygen is heteroatom. Furan structure is as a yes, now see furan structures. Okay. Now see. So we know already furan aromatic nature is less because so oxygen is a more electron negative compound. Okay. That's why it's not involved. Okay. It is involved in delocalization is slow process. Okay. That's why furan is so less aromaticity character. Okay. Now see. So preparation of furan compounds from 1,4 dicarbonyl compounds. సో మనం ఇంతకుముందు ఫిర్రోల్ కూడా చూసుకున్నాం 1,4 dicarbonyls నుంచి అంటే మెయిన్ సో దట్ నేమ్ రియాక్షన్ ఇస్ పాలినార్ సింథసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ పాలినార్ సింథసిస్ రియాక్షన్ నౌ సీ హియర్ సేమ్ సో 1,4 dicarbonyl compound converts into enol form 1,4 dicarbonyl compounds convert into enol form. That means so 1,3 hydrogen shift is so go for 1,4 1,3 hydrogen shift. So dicarbonyl compound converts into enol form. So that's enol form reacts with so P2O5 phosphorus pentoxide. So it forms furan on dehydration of succinaldehyde on dehydration of succinaldehyde in presence of P2O5 or anhydrous zinc chloride to form furan. Okay. So మనము succinaldehyde 1,4 dicarbonyl compound is this is succinaldehyde so converts into enol form. This enol form reacts with phosphorus pentoxide. So it forms furan. Now second synthesis from furoic acid. Now furoic acid may be prepared by the oxidation of furfural. ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్ను ఫర్ఫ్యూరాల్తో తయారు చేస్తున్నామండి అప్పుడే ఫ్రెష్గా సో తయారు చేస్తున్నాం. ఫర్ఫ్యూరాల్ మీన్స్ సో 2 ఆల్డో అంటే 2 ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ అంటే 2 పొజిషన్లో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటుందండి. సో ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్ మే బీ ప్రిపేర్డ్ బై ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫర్ఫ్యూరాల్ ఆర్ బై ద డ్రై డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ మ్యూసిక్ యాసిడ్ by heating of furoic acid at 200 to 205 degrees centigrade. So results is furan. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ఫ్యూరాల్ తీసుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ఫ్యూరాల్. సో అండర్గో ద ఆక్సిడేషన్. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్. సో ఫ్యూరాన్ రింగ్ ఉంటుంది, సెకండ్ పొజిషన్లో యాసిడ్ ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్. అదే ఆల్డిహైడ్ ఉంటే ఫర్ఫ్యూరాల్ అని పిలుస్తాం జనరల్నే. సో దాన్ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్ undergo the heating so at 200 to 205 degrees centigrade. So it forms furan. Furfural. So undergo the oxidation, it forms furoic acid undergo the heating at 200 to 205 degrees centigrade. So it forms furan. Okay, this is one of the synthesis. Next from furfural, we know the furfural. So furan ring with aldehyde, second position with aldehyde. So furan is prepared by the catalytic decomposition of furfural stream. In steam. So furfural స్టీమ్తో చేస్తే మనకు ఫ్యూరాన్ వస్తుందండి. ఫ్యూరాన్ అనేది వస్తుంది ప్లస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రమ్ మ్యూసిక్ యాసిడ్ dehydration and decarboxylation of mucic acid to form furan. Okay, so dehydration and decarboxylation of mucic acid to form furan. Okay, మ్యూసిక్ యాసిడ్ను డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తే మనకు ఫ్యూరాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఫర్ఫ్యూరాల్ అంటే అర్థమైంది కదా, బెంజీన్ రింగ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ఫ్యూరాల్. నౌ సి
chemical properties. Now see chemical properties. Okay. So nitration, first reaction is nitration. When furon is treated with nitric acid, when furon is treated with nitric acid and acetic anhydride, in acetic anhydride or with acetyl nitrile, 2 nitro. So now it forms 2 nitrofuron is formed. 2 nitrofuron is formed. When furon is treated with nitric acid in acetic anhydride, so it forms 2 nitrofuron. 2 nitrofuron. Next, see here. So sulfonation reaction. Sulfonation reaction. So when furon is treated with sulfur trioxide SO3, when furon is treated with SO3 sulfur trioxide in pyridine, it gives furon 2 sulfonic acid. Okay, when furon is treated with SO3 in pyridine, it gives furon 2 sulfonic acid. ఫ్యూరాన్ ను పిరిడిన్ సమక్షంలో SO3తో చర్యరపిస్తే మనకు ఫ్యూరాన్ 2 సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్యూరాన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఇయర్ హాలోజినేషన్ రియాక్షన్స్. In the case at room temperature, furon reacts with chlorine. At room temperature, furon reacts with chlorine to form 2-chlorofuron. At room temperature, furon reacts with chlorine to form 2-chlorofuron and 2,5-dichlorofuron. At room temperature, furon reacts with chlorine to form 2-chlorofuron and 2,5-dichlorofuron. అంటే రెండు ఫామ్ వస్తున్నాయి, రెండు ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఫ్యూరాన్ క్లోరిన్తో చర్యరపిస్తే మనకు 2-chlorofuron ప్లస్ 2,5-dichlorofuron అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎట్ 0 degree centigrade, second case, at 0 degree centigrade, furon reacts with, at 0 degree centigrade, furon reacts with bromine. In presence of dioxane, it forms 2-bromofuron. At 0 degree centigrade, furon reacts with bromine. In presence of dioxane, to form 2-bromofuron. అంటే ఫ్యూరాన్ బ్రోమిన్తో సో చర్యరపిస్తే మనకు 2-bromofuron అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో name of reaction, Riddlecroft reaction, alkylation. Furon reacts with ethyl chloride in presence of essential tin tetrachloride to form 2-ethyl furon. ఆల్కైలేషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫ్యూరాన్ను. సో ఇథైల్ క్లోరైడ్తో SnCl4తో చర్యరపిస్తున్నాం. మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 2-ethyl furon అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. 2-ethyl furon అనేది ఫామ్ అవుతుంది ప్లస్ HCl అని బయటకు వస్తుందండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ Riddlecroft acylation. Next, Riddlecroft alkylation. This is mean alkyl group substituted, ethyl group substituted. So that is alkylation. Next one, Riddlecroft acylation. So furon reacts with acetic anhydride. In presence of BF3. Furon reacts with acetic anhydride in presence of BF3 to form 2-acetyl furon. Furon reacts with acetic anhydride in presence of BF3 to form 2-acetyl furon. సో ఎసిటిక్ anhydrideతో BF3 సమక్షంలో చర్యరపిస్తే మనకు ఎసైల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని ఎసైలేషన్ అంటున్నామండి. ఓకేనా, Riddlecroft acylation అని పిలుస్తున్నాం, acylation. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ గో ఫర్ కప్లింగ్ రియాక్షన్. సో furon reacts with diazonium salts to form azo compounds. Furon reacts with diazonium salts to form azo compounds. So it forms azo compounds. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా,
సో ఫ్యూరాన్ను బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్తో చేరిపిస్తే సో మనకు సో డయాజోనియం సాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ maleic anhydride. Reaction with maleic anhydride. Furan reacts with maleic anhydride to form adduct. So that means this is Diels order reaction. In this Diels order reaction, furan acts as a diene. Furan, so it's a diene, and why? Because so this is less aromatic compound. So that's why it is involved in డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, రెండు కలిసి అడక్ట్ అనేది వస్తుందండి, అడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నౌ సీ హియర్. సో conjugated diene character of furan. So conjugated system means the compound containing alternative double bond and single bonds. Conjugative system means the compound containing alternative double bonds and single bonds. Okay, so see here, the conjugated diene undergo abnormal addition reaction, that is Diels order addition reaction, which is a character of reaction is conjugated system. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే సో డైయిన్గా ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఫిర్రోల్, సో ఫ్యూరాన్ అనేది మనకు డైయినోఫైల్గా ఫామ్ చేస్తుంది. ఫ్యూరాన్ అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫ్యూరాన్. ఓకేనా, 1,3-butadiene reacts with so maleic anhydride. So this acts as a dienophile. So 1,3-butadiene maleic anhydride acts as a dienophile. It forms Diels order product. అంటే రెండు కూడా సో సైక్లో అడిషన్ జరుగుతున్నాయండి. సో దిట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో డైయిన్ ప్లస్ డైయినోఫైల్ ఇట్ గివ్స్ ద అడక్ట్. ఓకే, నౌ సేమ్ హియర్. In case of 5-membered heterocyclic compound, furan is less aromatic than pyrrole. In case of 5-membered heterocyclic compound, furan is less aromatic than pyrrole and thiophene. Pyrrole, thiophene కంటే less aromatic మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం. సో furan but not pyrrole and thiophene undergoes the abnormal addition reaction. అంటే ఫిర్రోలు థయోఫిన్ ఈ అడిషన్లో పాల్గొనవు, కానీ ఫ్యూరాన్ మాత్రమే పాల్గొంటుంది. దట్ ఈస్ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, అబ్నార్మల్ అడిషన్ రియాక్షన్లో పాల్గొంటుంది. అదేంటి అంటే డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్లో. ఓకేనా, వై? బికాస్ ఫ్యూరాన్ హ్యావింగ్ లెస్ అరోమాటిసిటీ వల్ల ఫ్యూరాన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డైయినోఫైల్. ఫ్యూరాన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డైయిన్. ఓకేనా, maleic anhydride acts as a dienophile. Furan reacts with maleic anhydride. It gives Diels order product, that is adduct. So రెండిటి combination reaction, that is cyclo addition reaction. So in this reaction, furan acts as a diene and maleic anhydride act as a dienophile. It gives the adduct. So diene plus dienophile gives the adduct. Okay, this is very important reaction. So Diels order reaction, furan Diels order reaction. Now see next reactions. So Gutterman Koch synthesis. When furan is treated with HCN and HCl, furfural is formed. Furan reacts with HCN and HCl. So 2-formyl furan, that is furfural. 2-formyl furan, that is furfural. Okay, so మనకు 2 అంటే సెకండ్ పొజిషన్లో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఫర్ఫ్యూరాల్. దీన్ని గటర్మ్యాన్ కోచ్ సింథసిస్. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్డ్ రియాక్షన్. ద ఫ్యూరాన్ ట్రీటెడ్ విత్ HCN and HCl, furfural is formed. Okay, next reaction. So Gamberg reaction. When furan is treated with diazonium salts, reacts with diazonium salts in alkaline solution. 2-aryl furan is formed. Okay, now see here, furan reacts with diazonium salts. So in presence of sodium hydroxide, it means alkaline solution, it forms 2-aryl furan. Next, reduction.
undergo the reduction. Furon on reduction in presence of palladium. Furon on reduction in presence of palladium to form tetrahydrofuran. To form tetrahydrofuran. So furan plus 2 moles of H2 in presence of nickel, it forms tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran. Okay. So furan on reduction in presence of palladium to form tetrahydrofuran. THF అంటామండి. ఓకేనా. సో చాలా దాంట్లో సాల్వెంట్స్ ఉపయోగిస్తాం. tetrahydrofuran, very very important reaction. Furan undergo so reduction in presence of nickel, so it forms tetrahydrofuran. Next, reaction with hair. So furan reacts with oxygen to form peroxide. Furan reacts with oxygen to form peroxide. This is one hydrolysis to give succinaldehyde. Furan reacts with oxygen to form peroxide. This is on hydrolysis to give succinaldehyde. Furan oxidation చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు మనకు సో ఫెరాక్సైడ్తో ఫెరాక్సైడ్స్ ఫార్మ్స్ అవుతున్నాయి. దాన్ని సో హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకు సక్సినాల్డిహైడ్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నేమోడ్ రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి మనకు. సో చాలా వరకు. నెక్స్ట్, కాంజుగేటెడ్ డైయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యూరాన్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. సో conjugated diene means conjugated system means the compound containing alternative double bonds and single bond. Conjugated system means the compound containing alternative double bonds and single bonds. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, సేమ్ అదే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం లైట్గా ఒకసారి. సో ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్ మీన్స్ సో ఒక డబుల్ బాండ్ వచ్చి మధ్యలో మళ్ళీ సింగిల్ బాండ్ మళ్ళీ డబుల్ బాండ్. సో 2 double bonds between 1 single bond, that is called alternative double bond. So conjugated system means the compound containing alternative double bonds and single bonds. Okay. The conjugated diene system undergo abnormal addition reaction. That is Diels order reaction. So which is the characteristic reaction of conjugated system. ఇక్కడ మనకు alternative double bonds acts as a diene in the Diels order reaction లో సో ఇవి డైయిన్ యాక్ట్ చేస్తాయండి. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయో అవి డైయిన్గా ఫామ్ చేస్తాయి. సో డైయిన్ రియాక్ట్స్ విత్ డైయినోఫైల్, ఇట్ ఫార్మ్స్ Diels order product. That is adduct. 1,3 butadiene reacts with malic anhydride. It forms Diels order product. Okay. In case of 5-membered heterocyclic compound, furan is less aromatic than pyrrole and thiophene. So 5-membered heterocyclic compounds observe చేస్తే furan is less aromatic than pyrrole and thiophene. So furan but not pyrrole and thiophene undergoes abnormal addition reactions, that is Diels order reactions. అంటే pyrrole thiophene అనేవి Diels order reactions లో పాల్గొనవు, అబ్నార్మల్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ లో పాల్గొనవు. ఫ్యూరాన్ మాత్రమే పాల్గొంటుంది. ఎందుచేత అంటే ఫ్యూరాన్ అనేవి లెస్ అరోమాటిసిటీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 5-membered heterocyclic compound, furan is less aromatic than pyrrole and thiophene. Pyrrole మరియు thiophene కంటే less aromatic. So furan but not pyrrole and thiophene undergoes abnormal addition reaction. అంటే ఫ్యూరాన్ మాత్రమే పాల్గొంటుంది, pyrrole మరియు thiophene పాల్గొనవు. సో abnormal addition reaction means Diels order reaction. In Diels order reaction, furan acts as a diene. So diene plus dienophile, it gives so Diels order product. So here furan acts as a diene, malic anhydride acts as a in this reaction furan acts as a diene. So malic anhydride reacts as a dienophile, it forms Diels order product. Furan reacts with malic anhydride,
forms Diels order product. It forms Diels order product. So very important reaction. Furon involved in Diels order reaction. In Diels order reaction, furan acts as a diene. Why? Because furan having less aromaticity. Furan having less aromaticity. But pyrrole and thiophene does not involved in Diels order reaction. Does not involved in reaction. Why? Because so pyrrole and thiophene having so more aromatic character than furan. Furan కంటే ఎక్కువ aromatic character ఉంటుంది కాబట్టి సో అవి మనకు రియాక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ కావు. సో ఇవి మనకు ఫ్యూరాన్ యొక్క వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ అండి. ఫ్యూరాన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. వై? బికాస్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ అరోమాటిసిటీ. అందుచేత ఫ్యూరాన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ సో అవుతుంది, డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇది ఓకేనా. ఫ్యూరాన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సో డైన్ ఇన్ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో నౌ సో ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఇవి ఫ్యూరాన్ గురించి, ఫ్యూరాన్ యొక్క సింథసిస్ అండ్ ఫ్యూరాన్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఫ్యూరాన్ యొక్క సింథసిస్, ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఇస్ పాలినార్ సింథసిస్ ఫ్రమ్ ఫ్యూరోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా. సో ఫర్ ఫ్యూరాన్, సో పాలినార్ సింథసిస్ very important reaction. Synthesis of furan or synthesis of pyrrole also same polymer synthesis. Okay, so very important reactions. Okay, chemical properties: nitration, sulfonation, halogenation, Riddlecroft reaction, coupling reaction with malic anhydride. Okay, next furfural, from formation of furfural, so coupling reactions. So అన్నీ కూడా సో మనకు ఫ్యూరాన్. నెక్స్ట్ ఫ్యూరాన్ యొక్క డైయిన్ క్యారెక్టర్. ఫ్యూరాన్ సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డైయిన్ ఇన్ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డైయిన్, సో అంటే డైయిన్గా ప్రవర్తిస్తుంది, సో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, ఫ్యూరాన్ యొక్క క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఇస్ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ విత్ ఫ్యూరాన్. డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ విత్ ఫ్యూరాన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరూ. సో ఇందులో మిగతా టాపిక్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మనము దీని ఇంకో థయోఫిన్, పిరిడిన్, సో వాటి యొక్క ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాటిని డిస్కషన్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో మిగతా టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో మనకి ఇప్పుడు ఫ్యూరాన్ సింథసిస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఫ్యూరాన్ సింథసిస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో థయోఫిన్ సింథసిస్, వాటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, పిరిడిన్ సింథసిస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఇంకా సో కండెన్స్డ్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ కొన్ని సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనం అక్కడ చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ 2.